নমস্কার, আমি রাখি। আমরা নিউরোজেন ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন ইনস্টিটিউট থেকে এসেছি। আর আজকে আমরা কথা বলবো অকুপেশনাল থেরাপি সম্পর্কে। আমাদের সাথে আছেন কিছু পেরেন্টস। ডক্টর আশরাফুল স্যার, একটু ইন্ট্রোডাকশনটা। আমি প্রফেসর ডক্টর আশরাফুল ইসলাম, পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। আচ্ছা, আর আমাদের সাথে আছেন মিসেস সাবরিনা অ্যান্ড মিস্টার এহসান। আসসালামু আলাইকুম, আমি খন্দকার এহসানুর রহমান। আমি বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে জব করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাবরিনা, হাউসওয়াইফ। আর আমাদের সাথে আছেন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ডক্টর দেবশ্রী। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Hello, my name is Dr. Devashri and I'm an occupational therapist. I'm currently associated with Neurogen Brain and Spine Institute, Navi Mumbai, and I have been working with kids with autism for about 5 to 6 years now. ওকে, তাহলে আমরা এখন শুরু করতে পারি কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। ডক্টর দেবশ্রী, ক্যান উই স্টার্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার? Absolutely. ওকে, সো স্যার, আমরা অনেক সময় দেখি যে বাচ্চাদের অনেক সময় সেন্সরি সমস্যা থাকে। তো যে সমস্ত বাচ্চাদের সেন্সরি সমস্যা থাকে বা আছে, তাদের নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি? sometimes we found in our child some sensory issue. So how could we manage with them? So that is what we do in occupational therapy. हम उनके sensory issues को tap करते हैं because there could be a lot of sensory issues. You see, it could be gustatory, oral, it could be vestibular, movement wise, right? It could be proprioceptive, pressure wise. So when we talk about I would say sensory issues, there is a wide spectrum to it. যখন আমরা কথা বলি আর কি সেন্সরি ইস্যু, তো ওটা হচ্ছে আমাদের মুখের থেকেও হতে পারে বা ঠেলা, এরকম ধাক্কা, এটার থেকেও হতে পারে। তো সেটা নিয়ে আর কি আমরা কাজ করি। So a lot of time what happens is when we say a child is seeking, he seeks it because that is his needs. That is his need. We need to realize that. অনেক সময় আমরা দেখি কি বাচ্চারা খুব বায়না করে, তো সেটা হচ্ছে ওদের চাহিদা, ওরা ওটা করবেই। So in sensory integration, we try to find out what are the sensory inputs that the child needs, and we try to regulate it. We try to give them sensory inputs in a way which is more appropriate, which is more ideal for them, so they don't go and seek it out in their ways. Okay, so we give it in a more appropriate way, which is more self-regulating, I would say. অনেক সময় আমরা দেখি কি বাচ্চারা হচ্ছে আমাদের কাছে না কিছু চেয়ে বাইরে কারোর কাছ থেকে কিছু চাইছে, তো সেটা আমরা থেরাপির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি কি ওদের আসল চাহিদাটা কি। হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী তারপরে আমরা থেরাপির মাধ্যমে আমরা কাজ করে ওটাকে সলভ করার চেষ্টা করি। So when you give it in the right direction, they don't go and seek it out in their ways. That is what it is all about. যখন আমরা তাদেরকে কোনো সঠিক দিশা দেখাই, তাহলে তখন আর সেই কাজটা ওরা রিপিট করে না। আর কোয়েশ্চেন স্যার? একটি বাচ্চার সেন্সরি ইস্যু কি সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় বা পরিবর্তন হয়? Is sensory issue increase time to time, like age wise? Yes, absolutely. It changes from age and it changes from time to time. And as the age grows, you can see a difference in sensory issues. And if you don't see, the faster you tap it, the faster you deal with it, the better. Because after one point of time, it can hinder your learning process as well. ওকে, তো এটা হচ্ছে পুরোপুরি ডিপেন্ড করে কি বাচ্চার বয়সের সাথে সাথে, তো সেটা আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে, ধ্যান রাখতে হবে, এন্ড থেরাপির মাধ্যমে আর কি আমরা এটাকে একটু হলেও আমরা রিডিউস করতে পারি। Okay, because it changes from time to time, our therapy needs to change accordingly as well. টাইমের অনুযায়ী আর কি আমরা আমাদের থেরাপিগুলো আমরা দিই সেটাও আমরা চেঞ্জ করতে থাকি, যেটা ওদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দরকার সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ ম্যাম, কোয়েশ্চেন। সেন্সরি ইস্যু এবং বিহেভিয়ার ইস্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে, বা সেন্সরি ইস্যু কি একা একাই কখনো ঠিক হয়ে যায়, বা এর জন্য কি স্পেশাল কোনো কিছু করতে হবে? Is there any difference between sensory issue and behavioral issue? That's a very good question. Actually, a lot of sensory issues could also have, it could be related to behavioral issues, and behavioral issues could have a sensory base.
Okay, so let's say a child is oral seeking, he could have a habit of putting everything in mouth, right? তো এটা কিছুটা হলেও একই, বাট পুরোটা নয়। অনেক সময় আমরা দেখতে পারি আর কি, কি বাচ্চারা কিছু একটা জিনিস নিয়ে মানে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আর কি, মানে খেয়ে নিল আর কি। On the other hand, if the child is crying a lot, let's say for the swing, and if you give him the swing and he is calm, he is not crying anymore, you can know it's a more behavioral base. অনেক সময় আমরা দেখি কি বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কান্নাকাটি করছে বা অনেক জেদ করছে, তো সেই টাইমেও আমরা বুঝতে পারি আর কি যে ওদের কি থেরাপির মাধ্যমে বা কি দিলে ওরা একটু হলেও ঠিক হতে পারে। And when we are talking about sensory issues, we also need to keep in mind that it could be behavioral, it could be sensory, it could be medical. So we need to identify which is it. We need to observe the child in different setting and environment and discuss with your occupational therapist and behavioral therapist accordingly. এটা কিন্তু আমাদেরকেই লক্ষ্য রাখতে হবে কি আমার বাচ্চার মধ্যে কোন প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে, তো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল থেরাপিস্ট দুজনের সাথেই কিন্তু আমাদের কথা বলা উচিত। আর নেক্সট কোয়েশ্চেন স্যার। আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক বাচ্চাদের স্টিমিং বিহেভিয়ার থাকে, তো সেই স্টিমিং বিহেভিয়ার থাকলে আমরা সেটা কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি বা ট্যাকল করতে পারি? হাউ টু ট্যাকল অর ম্যানেজ স্টিমিং বিহেভিয়ার? So, the stimming behaviors are the repetitive behaviors. It could be vocal, it could be sensory. So, child tries to smell everything, he tries to eat everything, or he spins or tries to spin things. So, those are the repetitive behaviors that we see in stimming. Now, what you need to realize is that is where sensory integration is where the input starts. If we provide the right input to the child would not have this behavior. আমরা অনেক সময় দেখি কি বাচ্চারা হচ্ছে মুখ থেকে আওয়াজ বের করে, একই রকমের আওয়াজ, বা কোনো জিনিস নিয়ে ওরা স্পিন করতে থাকে, বা কিছু জিনিস নেয় যেটাকে টাচ করে ওরা আর কি স্মেল নিতে থাকে। তো সেগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে কি ওরা কোন জিনিসটা বেশি করছে, করে আমাদের থেরাপিস্টের সাথে কথা বলে থেরাপির মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই প্রবলেমটাকে একটু হলেও আমরা কিন্তু সলভ করতে পারি। For example, let's say a child has a spinning behavior. He likes spinning at one place. So rather than that, we can substitute it with a swing or trapeze, which can be a more ideal way to get his needs satisfied. So we can do the spinning behavior. So as I was saying, it's not about stopping, but it's about regulating it in a more efficient way. তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বাচ্চারা যদি ফর অ্যান এক্সাম্পল আর কি, মানে উদাহরণ যদি আমি দিই যে ও স্প্রিং করছে, তো সেটার থেকে ওর ধ্যান একটুখানি হাঁটিয়ে আর কি অন্য কিছু অ্যাক্টিভিটিতে ওকে একটু ইনভলভ করতে হবে, তাহলে ধীরে ধীরে ও ওই ব্যাপারটার থেকে একটু হলেও দূরে যাবে। হ্যাঁ স্যার, আপনার কোয়েশ্চেন। যে আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক বাচ্চাদের স্টিমিং বিহেভিয়ার থাকে, তো সেই স্টিমিং বিহেভিয়ার থাকলে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি বা ট্যাকল করতে পারি? হাউ টু ট্যাকল অর ম্যানেজ স্টিমিং বিহেভিয়ার? So when we talk about stimming behavior is a kind of repetitive behavior. It could be vocal, it could be sensory. So spinning things, smelling things, putting things into mouth. So it could be behaviors of this sort. তো আমরা অনেক সময় যেটা দেখেছি আর কি বাচ্চারা কিছু একটা নিয়ে মুখের মধ্যে খেয়ে নিল আর কি, বা স্প্রিং করছে সেটা, কিংবা কোনো জিনিস টাচ করে স্মেল করছে, তো সেটাকে আমরা করতে পারি। So once you identify what is the source of that stimming behavior, you can target it accordingly. Our goal is to not stop the behavior. Our goal is to self-regulate it in a way which is more appropriate. যখন আপনারা বুঝতে পারবেন আর কি যে ওর এক্স্যাক্টলি ওর কোন স্টিমিং প্রবলেমটা আছে, তো সেটাকে আমরা একেবারে স্টপ করব না, বাট আমরা ওটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সেটার দিকে আমরা ধ্যান দেব। Let's say a child has a habit of spinning at one place, so rather than that we can substitute it with a swing, hula, or you can give a trapeze, hanging bar, which would be a more appropriate way to get his needs satisfied. তো যদি আমরা কখনো লক্ষ্য করি কি বাচ্চাটা খুব বেশি স্ট্রিমিং লাইক ঘোরাচ্ছে আর কি, স্পিনিং যেটাকে বলি সেটা করছে, তো সেটা না দিয়ে আমরা ওকে ওই যে দোলনা বা হ্যান্ড যে ওখানে উপরে যে ঝোলার মতো হয় সেটাতে আমরা ওকে ইনভলভ করতে পারি। আচ্ছা, আর নেক্সট কোয়েশ্চেন। একজন বাচ্চার ক্ষেত্রে টয়লেট ট্রেনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তো একটা বাচ্চাকে আমি কিভাবে টয়লেট ট্রেনিংটা শেখাতে পারি?
we all know that toilet training is most important. So how could we learn them? Like, how could we treat them about the toilet training? So to begin with, we need to identify why our child is not toilet trained. তো প্রথমে আমাদের এটা দেখতে হবে কি আমার বাচ্চা কেন টয়লেট ট্রেনিং এ ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না বা করছে না। Why is he not able to do that? Is it motor that he is not able to turn the doorknob on, or he is not able to take his pants off, or he is not able to tell you, he is not verbal, he is not able to express? So you need to identify what is the hindrance in this process. তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা আমাদের আর কি ওকে দেখতে হবে বা লক্ষ্য রাখতে হবে যে ও কেন করছে না। সম্ভবত ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, জলের কল খোলা বা নিজের ড্রেস রিমুভ করতে বা বলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেটা আগে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। So then when you identify that issue, you can deal with it accordingly. If the child is, let's say, has difficulty in verbalization, you can start teaching them sign language in a way where he can demonstrate that he needs to use the washroom. তো যদি আমরা কখনো লক্ষ্য করি যে আমাদের বাচ্চা বলতে পারছে না বা কিছু, তাহলে আমরা ওকে শেখাবো কি সাইন দেখিয়ে, মানে হাতে দিয়ে দেখাও বা আঙ্গুল দিয়ে ওটাকে দেখাও যে আমরা টয়লেট যাব বা কিছু, সেইভাবে আমরা এটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। And for toilet training, you need to start tracking the frequency and at what time do they usually have their bowel and bladder movement, and start scheduling the bathroom breaks accordingly, and using pictures or using sequential way in which you know you can train the kid. তো আমরা আরেকটা কাজও করতে পারি কি ওরা কোন টাইমে নিজেদের টয়লেটে যাচ্ছে বা সেই টাইম অনুযায়ী একটা আমরা স্কেডিউল করে দিতে পারি। ওই টাইম অনুযায়ী হয় আপনাদেরকে বলতে হবে বা ওকে নিজেকে যাতে আইডেন্টিফাই করে, তো সেটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করাতে হবে। হ্যাঁ, আর কোনো কোয়েশ্চেন? বাচ্চারা যখন কিছু হাতে নেয় সাথে সাথে তা আবার মুখেও নিয়ে ফেলে, আমরা কিভাবে সেই মুখে নেওয়াটা বন্ধ করতে পারি? Sometimes we found the child immediately take things and put it in the mouth. So how could we control this, or how could we manage this? Okay. So the answer lies in a process that we need to identify why a child is doing mouthing. Is it sensory? Is it medical? Medical things like a lot of kids do that even when they're teething, right? Or is it behavior? So you need to identify what is the reason for mouthing to begin with. তো আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি ওটা কেন করছে, ওর কোনো মেডিকেল রিজন আছে বা ওর কোনো বিহেভিয়ারাল ইস্যু আছে বা ওর এরকম কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কেন এটা করছে। There could also be deficiency vitamin and calcium that would lead to a lot of mouthing. So you need to rule out that before directly going for sensory training. অনেক সময় ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের অভাবের জন্য এরকম কিছু করতে পারে, বাট সেটা আমাদের নিজেদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বা ধ্যান দিতে হবে এরা কেন করছে। That being said, we can always start with oromotor massages, so massaging the oral area, and it could be, you can do it with your fingers, you can do it with various kind of brushes to make sure that the need is fulfilled, and the massages help get the ideal inputs. তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে মাসাজ, হয় আঙ্গুল দিয়ে আমরা যেরকম ভাবে ব্রাশ করি সেটা, কিংবা একটা মাসাজ ব্রাশও পাওয়া যায় সেটা দিয়েও আমরা করতে পারি, যাতে হচ্ছে ও এটা ফুলফিলমেন্ট হয়ে যায় আর কি। And if they still continue to have the habit of biting things or putting into mouth, you can focus on things that they can bite or chew on, such as a chewy tube, rather than the child just going around and having or putting anything in mouth, because that could increase the chances of infection. So rather give him a chewy tube or a tube of some sort that he could use to get his needs satisfied, but is also more appropriate. তো যদি এরকম কিছু হ্যাবিট থাকে তাহলে আমরা একটা করে ওই চিউ টিউব যেটাকে বলে আর কি, মানে যখনই দেখবেন কি ও কোনো কিছু নিয়ে তুলতে যাচ্ছে বা খেতে যাচ্ছে, ওই টিউবটা ওকে দিয়ে দিলে ও কি করবে, ও আর আলাদা জিনিসগুলো আর মুখে নেবে না, কারণ অনেক সময় বাইরের কোনো জিনিস, পড়ে থাকা জিনিস মুখে নিলে ইনফেকশনের চান্স থাকে, তো সেটা যাতে না হয় সেদিকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আপনার কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্যার? অনেক সময় আমরা সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি
এটা আমরা বাসায় কিভাবে দিতে পারি? How could we do SI therapy at our home? Oh, that's a good question. I wish we could, because I think every child in needs deserve that sensory fulfilled environment, but it is difficult for us to do sensory integration at home. যদি আমরা করতে পারতাম ঘরে এটা তো খুবই ভালো হতো, বাট প্রবলেম ইজ যে এটা করা যায় না ঘরে। So sensory integration we need to realize is it's a very controlled program. When occupational therapists do that, it is according to the child, the frequency, the intensity, the stimulation, everything. So it is more beneficial, it is more appropriate when it is done under the supervision of a trained therapist under a appropriate setting. That would be more ideal. এটা থেরাপি সেন্টারে করাটাই বেটার হবে, কারণ থেরাপিস্ট যারা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট হবে তারা অনেক কিছু জিনিসের মধ্যে বাচ্চাকে ইনভলভ রাখে, ইভেন তারা নোটিসও করে যে ও কোনটাতে বেশি ইনভলভ হচ্ছে, তো এটা ওদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয়। আমরা কিছু কিছু কাজ তো করতে পারি। Can we do something like that? Absolutely, yes. So depending, you can discuss this with your therapist, and based upon the setting you have at home, you can go for swing, you can go for ball, you can do gardening, you can do messy play, you can do trapeze, hanging, a lot of things. But it could not be the whole sensory integration, it could be some of its inputs that you can do at home. Absolutely, yes. একদমই তাই, আমরা কিছু কিছু জিনিস মানে ঘরেও প্র্যাকটিস করতে পারি, যেমন গার্ডেনিং, তারপরে বল, এইসব জিনিসগুলো। কিন্তু অবশ্যই আপনাদের থেরাপিস্টের সাথে কথা বলে ওনাদের সাজেশন নিয়ে আপনারা শুরু করতে পারেন। একটি বাচ্চার সামনে যখন কেউ বসে কিছু বলে তাকে, তখন সে দেখা যায় ফোকাস করতেছে না, সামনে যে বসে আছে তার দিকে ফোকাস করতেছে না, এদিকে বারবার তাকাচ্ছে। তো বাচ্চার আই কন্ট্যাক্ট ইমপ্রুভ করার জন্য বা আমার আই কন্ট্যাক্ট ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? How we can improve eye contact of our child? So in that case, again, you need to identify what is the hindrance there. Why is the child not making an eye contact? Is it because he is visually hypersensitive, or the fact that other things are catching his attention more than you are? তো এটা আমাদেরকে দেখতে হবে কি ও কেন করতে পারছে না, ওর মানে দেখতে বা ভিশন যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে বা আলাদা কোনো প্রবলেম হচ্ছে। A lot of time what I have seen is kids with autism, they're so attracted towards their environment that they would focus on everything but you, because the environment is giving them so much of sensory inputs. অনেক সময় আমরা দেখেছি আর কি, বাচ্চারা আমাদের দিকে না তাকিয়ে বাচ্চারা বাইরের জিনিসগুলো, কারণ ওই জিনিসগুলোতে ওরা বেশি অ্যাট্রাক্ট হয়, তো সেই জন্য ওই জিনিসগুলোতে ওদের বেশি ধ্যান যায় আমাদের। A common reason there could be visual distraction, so kids getting easily distracted because of visual stimulation in the background. In that case, you would want to give them a distraction-free environment, and you have to be louder than the environment in terms of your speech, in terms of your expression, in terms of your involvement with the child. তাহলে সেই টাইমে আমরা কি করতে পারি, আমাদের নিজেদের ভয়েসটাকে একটু রেজ করতে পারি, বা আমরা একটু লাউডলি বলতে পারি, বা ওদেরকে আমাদের নিজেদের দিকে যাতে তাকায় সেই দিকে আমরা আমাদেরকে হেল্প করতে হবে ওদেরকে। ওয়ান মোর কোশ্চেন, বাচ্চারা চিপস বা চকলেট চাবায়, চিউ করে, বাট এমনি ফুডগুলো যেগুলো দেই সেগুলো ডাইরেক্ট সে গিলে ফেলছে, সেক্ষেত্রে কি করতে পারি? हाँ, सो नॉर्मल फूड जब भी हम लोग देते हैं ना, वो च्यू नहीं करते, डायरेक्ट वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? Reason the difference could be because chips are, they are solid in textures which you might have to chew a lot. That being said, it could again be something to do with your gustatory inputs. আচ্ছা, তো অনেক সময় দেখেছি যে চিপস ওটা একটু সল্টি হয়, তো সেই জন্য ওটা ওদের টেস্টে ভালো লাগে বলে ওরা সবসময় চিউ করে খেয়ে নেয়। That being said, there are a lot of fruit feeders kind of things where you can put pulps and you can put various fruits inside, and you can ask the kid to chew, where the juice is secreted and they get the stimulation where they learn about chewing as well. তো এরকম একটা জিনিস পাওয়া যায় যার ভিতরে আপনি কোনো ধরুন খাবার মানে অল্প করে দিয়ে দিলেন, সেটাকে যদি বলেন কি ওকে চিউ করতে, তখন ও চিউ করতে করতে ব্যাপারটা শেখে কি আসলে কিভাবে আমাদের খাবারটাকে গিলে না খেয়ে
কিভাবে চিউ করে খেতে হয়। You can also give them a lot of oral exercises such as blowing, sucking through the straw. That would also help strengthen the oral muscles. তো এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা ওদেরকে কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে বলতে পারি, যেটা হচ্ছে আমাদের মুখের কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকলে সেটাতে ওটা অনেক সময় হেল্প করে। Okay. And last but not the least, please encourage mindful eating in your kids. So do not try to force feed them. Let them be with their food, let them play, let them messy play with their food, and make sure you encourage them eating their food by themselves. That is the best way to go about it. আর যেটা আমরা করতে পারি যে ওদেরকে এনকারেজ করতে পারি খাওয়ার জন্য, মানে সেটা যদি ওরা ছড়িয়েও বা ফেলেও খাবার খাচ্ছে তো সেটাও ইটস ওকে, বাট ওদেরকে কখনোই জোর করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আশা করি আপনাদের সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা দিতে পেরেছি এই টকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you. ডক্টর আশরাফুল, থ্যাংক ইউ মিসেস সাবরিনা, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এহসান স্যার, and thank you so much Dr. Devashree. And আমি আশা করছি যে আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকলে বা কিছু থাকলে অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। নিউরোজেন ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন ইনস্টিটিউট, নাভি, মুম্বাই। আর আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।